level. This conference will now be recorded. Apart from that, we also have another kind of additional or the optional layer of security, because even though you are not using it, that's completely fine. Me access issues emi ravu in case manam NACLs use cheyakapoyina, kani security groups matram mandatory. So it's like first layer of defense, I can say, whenever we are coming to or talking about EC2 instances, right? So this is considered as very first layer of defense. But NACLs, it is not mandatory, but it has its own advantages whenever we are discussing about it. So because here this will ensure that your complete VPC is completely secure. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో ఎంతకి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇండివిజువల్ సర్వర్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడతాం. అంటే ఒక రేంజ్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ మీద మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేం. కానీ NACL ఏంటంటే మీరు ఒక రూల్ రాసి కంప్లీట్ సపోజ్ నా VPC లో ఉన్న అన్ని సర్వర్స్ కి ఒక సింగిల్ రూల్ తో బ్లాక్ చేయొచ్చు. అంటే suppose if I want to go ahead and have this requirement to block any particular set of IPs, right? So for example, నాకు ఒక రీజియన్ నుంచి unwanted hits వస్తున్నాయి. సో ఆ రీజియన్ కంప్లీట్ గా బ్లాక్ చేయాలి. సో సమ్ రీజియన్ లైక్ ఇట్ క్యాన్ బి anywhere someone is trying to hack your particular website or something, and they're trying to send some random data to your website. So you want to block those IPs, right? So అలాంటి kind of requirements కి NACLs అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అన్నమాట. సో ఎందుకు అంటే ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్ మనం వర్క్ చేసి అది సార్ట్ అవుట్ చేయాలి అంటే, సో దిస్ వుడ్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ అనలైజింగ్ ఆల్సో వుడ్ టేక్ సమ్ టైమ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ రూల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏది ఉండదు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో, రైట్? సో సింపుల్ ఇన్ బౌండ్ రూల్స్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ అంటాం, అంతేగాని అలౌ ఆర్ బ్లాక్ కి పర్మిషన్ ఉండదు. కానీ NACLs లో అలౌ ఆర్ డినై ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. సో జస్ట్ లెట్ మీ క్రియేట్ a network ACL and show you. I don't think we have one VPC. సేమ్ ఇలానే మీకు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లానే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎడిటింగ్ బౌండ్ రూల్స్ అనుకోండి. I'll tell you how different that it is, right? So if you see here, whenever we are having an option to go ahead and any rule that we want to create, right? So you'll have the flexible rule to go ahead and have two different options. So allow and deny, right? And here you can see there are two different parameters which you will be able to see additionally when compared to security group the compare chesthe additional ga two more parameters untai. So one is rule number and other is allow or deny. So these two are the additional actions, so which gives flexibility to give deny actions. manaku ade security group lo manaki deny option ekkada undadu. So మనం ఎప్పటికీ ఏం చేస్తామంటే ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నామో సో వాళ్ళకి మాత్రమే మనం కస్టమ్ లో ఆ పర్టికులర్ range of IP address ni తీసుకొని allow చేస్తున్నాం access. So there is no flexibility. So if I want to block some region or if I want to block some particular range of IP address, right? So I cannot do that. So that is the limitation that we have with respect to security group, right? So but that is generally a first layer of defense, so which will generally help us to handle the security for our EC2 instances. But if you are looking for more customized features, right? So security group level lo or security server security wise మీకు ఇంకా more features ని యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి అంటే, so that's with the help of NACLs. And here the another number or another parameter which is there is rule number, right? So for example, what is the importance of rule number here, right? So based on the rule number the priority will be taken, right? So అంటే ఏ రూల్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అన్నది రూల్ నెంబర్ మీద డిసైడ్ అయి ఉంటుంది. ఏదైతే లీస్ట్ నెంబర్ రూల్ ఉంటుందో సో దట్ విల్ హ్యావ్ ద ప్రయారిటీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ రూల్ నెంబర్ సమ్ 25. నేను నంబరింగ్ ఇది అంతే, జస్ట్ ర్యాండమ్ నంబరింగ్. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ నంబర్స్ యూ నీడ్ టు గివ్. సో ఐ వాంట్ టు basically go ahead and HTTP or SSH అనుకుందాం, right? So SSH ki port number 22 kada. So what I want to do is I want to allow this particular thing globally, right? So then I have added this rule and save the changes. Now I want to write another rule. So ఇది default rule ఉంది. ఇప్పుడు 25 rule number ఇది వచ్చింది. Okay, edit inbound rules. Now I want to give the rule number as 100. And what I want to write is deny rule for some particular range. Like just an example I'm just taking. ఈ వాళ్ళకి బ్లాక్ చేయాలనుకుంటున్నాను.
and at the same time I want to write another rule. So just observe what's happening. I'll explain you. I want to add another. Same port only, I'm writing different rules. Right, so this is rule number 45, rule number 100. So just see what's happening. As I said, what it is happening basically here is whatever the rule number that you are giving the minimum numbering, right? Minimum number ఏదైతే అది ప్రయారిటీగా తీసుకుంటుంది. సో ఇలాంటి వాటిని నేను ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have a port number 22 which I want to allow globally, but I want to block for a particular range of IP address. So this is the typical requirement which SSH can, basically the inbound rules of security group cannot handle. So security group లో నువ్వేం చేయగలుగుతాము అంటే, సో యూ వాంట్ అలౌ ఇట్ గ్లోబలీ ఆర్ కస్టమ్ అంతే మనం డిసైడ్ చేయగలిగేది అంతే. ఆ 2 ఫ్యాక్టర్స్ డిసైడ్ చేసుకొని అండ్ అకార్డింగ్లీ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ గివ్ ద ఐపీ అడ్రస్ తీసుకుంటారు అండ్ అలౌ చేసుకుంటారు, అయిపోతుంది. కానీ నాకు ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి అంటే, except a range of IP address. For example, I want to block a particular area. So a particular region in block చేయాలనుకుంటున్నా, something like so some particular region which I mean to say, I want to block traffic from that particular region. So from where I am observing the unwanted traffic, right? So a particular region ని మాత్రమే బ్లాక్ చేయాలి. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ బ్లాక్ చేయడమే కాదు, ఈ పర్టికులర్ రీజన్ కి తప్ప గ్లోబల్ గా ఇంకెవరు యాక్సెస్ చేస్తున్నా వాళ్ళకి యాక్సెస్ రావాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ పర్సన్ కి బ్లాక్ అవ్వాలి. అంటే గ్లోబల్ యాక్సెస్ ఉండాలి, అట్ ది సేమ్ టైం ఆ పర్సన్ కి డినై అవ్వాలి. అలాంటప్పుడు సో ఏదైతే మనం డినై చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి మినిమం రూల్ నెంబర్ ఇస్తాం, అండ్ గ్లోబల్ గా అలో చేయాల్సిన రూల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో దానికి ప్రయారిటీ కొంచెం హై ఇచ్చుకోవచ్చు. దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ అది బ్లాక్ అయిపోతుంది, సో తర్వాత నెక్స్ట్ రూల్స్ కోసం అది చూసుకుంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ రూల్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ ద ప్రయారిటీ అని చెప్పేసి అది రూల్స్ చూసుకొని ఓకే అలో ఉంది, సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ కాకుండా వేరే వాళ్ళందరికీ అలో ఉంది అని చెప్పేసి అది రూల్స్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రూల్స్ ఇన్ ద NACLs. So let's quickly go through. So here you can see it's an optional layer of security for controlling the traffic, and as I said, it is not to the EC2 instances, it's for the subnets that it is associated. And here we can see whatever the rules. Rule numbers, key rules can contain numbered list of rules. We evaluate the rules in the order starting with the lowest number 2, right? So అందుకే నేను 45 100 ఆ 2 రూల్స్ రాసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏది తీసుకుంది 45. అంటే నేను ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే ఏదైనా డినై చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, ట్రాఫిక్ ని ఏదైనా బ్లాక్ చేయాలనుకుంటే ఎప్పుడు సజెస్టెడ్ ఏంటంటే దానికి లీస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో లీస్ట్ నెంబర్ ఇస్తే అది ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ బ్లాక్ చేసేస్తుంది. దాని తర్వాత ఇంకా వేరే ఐపీ అడ్రస్ అంటే అది మ్యాచ్ ఐపీ అడ్రస్ కాకుండా వేరేది ఉందనుకోండి, నెక్స్ట్ రూల్ కి వెళ్తుంది అనమాట. అక్కడ మనం ఏం రాసాము, గ్లోబల్ గా అలో చేయాలని రాసాం. సో you will get the access to the global people, right? So first the deny action is priority for you, give the deny action the minimum rule, right? So అలా మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఏ రూల్ కి ఏ నంబరింగ్ ఇవ్వాలి అనేది. సో you have to decide it from your end. And here you can see the highest rule number is 3 to 766, right? అంటే ranges లో ఇస్తాము, యూజువల్లీ ఇంక్రిమెంట్స్ లో ఇస్తాము, like we have given 40 80 100 అలా రూల్ నంబర్స్ లో ఇవ్వచ్చు ఇంక్రిమెంట్స్ లో, and you can add up to the maximum rule number as 3 to 766, right? And here we can basically go ahead and have separate inbound and outbound rules, unlike the security group. So security group lo enti we are not worried about the outbound rules majorly, right? So you are always worried about the inbound. Inbound is nothing but who can send traffic to your EC2 instance, or who you can connect to your server, right? So meer iche service ki ever connect avvalutaru, always we are dependent on the inbound rules from there. But here every rule like inbound and outbound rules have their own priority, and for which reason we are considering NACLs are stateless. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్కువ NACLs వైజ్ అడిగేది డిఫరెన్స్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కి NACL కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతారు. అండ్ here you can see we are considering it as a stateless. It means so whatever the response or allowed to the
inbound traffic, right? So they are subjected to the rules for the outbound traffic as well, right? So and whatever the outbound rules or outbound traffic is there, so that is applied to the inbound rules. That is what we call it as an NACLs are stateless, right? So just read this rule carefully, which means the responded to allowed inbound traffic are subjected to rules for the outbound traffic, right? So and here you can, each rule can carry its own conditions like allow or block or whatever you want to define, right? You can go ahead and define particular traffic from your end, right? And always NACLs are considered as stateless, right? So responses to whatever your inbound traffic, right? So they are applied or they are subjected to the rules for the outbound traffic as well. So that is the default condition with respect to NACL, whereas security groups are just opposite to this. So they are considered as a stateful applications, right? I'll show you through the rules, but before that we'll try to go ahead and finish this part, and then I'll go to the differences. So these are the one. So here you can see automatically comes with default rule, as I said, which will be going ahead and allowing all the inbound and outbound traffic. And you can create the custom in NACLs you generally call NACLs and network ACLs and so here you will be able to go ahead and deny all the traffic based on the rules that you are writing. And here it is dependent on the rule number, and this is the maximum rule number, and usually you go ahead and give it in the increments, and here it is considered as a stateless application. So here you can see what are the different options that we see with the writing a rule number or deciding a particular rule number, which is nothing but ఏదైతే తక్కువ రూల్ నెంబర్ ఉంటుందో సో అది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ లాగా తీసుకుంటుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో రూల్స్ ఆర్ ఎవాల్యుయేటెడ్ స్టార్టింగ్ విత్ ద లోయెస్ట్ నెంబర్ రూల్ ఎప్పుడైనా, రైట్? ఏదైతే మీరు మినిమం ఇస్తారో రూల్ నెంబర్, ఎప్పుడు దానికే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది. These are you have already seen these options, right? So allow, deny, and the destination untundo adi source and destination which you need to give, and then allow or deny. The default rules, and here just an example like how the priority will be taken here. Right, so it's just some examples how we can create like particular IP address if you want to block. So it's the same thing, whatever 922 port ki use another in a similar way you can go ahead and get that. Right, so let's try to grab the differences between NACLs and as well as security groups. So just give me a moment. So these are like few of the differences which we need to know between NACL and security group. And here you can see this is considered as an additional layer or the optional layer,
and this is associated with an instance, and here multiple subnets can be bound, and here it is specific to an EC2 instance, and here you can see can be understood as a firewall or the protection for the subnet. Right? So under the range of IP addresses key, general guy will try to go ahead and take help of this NACL, and you can see majorly security groups are associated to protect the EC2 instances. And the next thing is stateless and stateful. So as I said, NACLs are stateless. Any rule, whatever your change that is applied to the incoming rule, right, it is automatically not applied to an outgoing rule. So these are like in stateful applications. And here you can see the traffic or the example for explaining the same. At the same time, ఇంకొక basic difference ఏంటి అంటే denial of rules is not possible. అసలు rules priority అనేది మనకి దాంట్లో లేదు. So here it is dependent on a different requirement. You can go ahead and either block or either allow your particular traffic, right? So that is possible. And order అనేది ఒకటి, and here you can see this means every rule is evaluated based on priority. ఇక్కడ అలా ఏమి ఉండదు. So here whether you want to allow, you will give that particular rule and that particular traffic is allowed to your environment. So అంతకు మించి సో అక్కడ additional limitations ఏది, that is one thing which you have to remember with respect to the right. So this is one important thing. So with respect to security area, right? So this is one thing which you have to remember with both the things, security groups and as well as NACLs. So these are like the basic components with respect to the security if you consider, right? So these two are the important things. And apart from this, so we also have additional options in order to go ahead and handle the logs in the environment. So let's try to go ahead and take a look on that particular part of flow logs, which we generally call. And so we'll see what exactly this particular flow logs is about, and how important these flow logs are about, so that we can go ahead and get started with the remaining the sections. As we are good with the all these parts, we can go ahead and get started with the part of flow logs, right? So let me try to go ahead and give an overview of this log, so how we can monitor. So this is one way where we can block, and VPC లో security గురించి మాట్లాడుకుంటే specific గా, so this is one area which we can block. And apart from this, so we can also monitor basically the environment, so with the help of flow logs. So other important concept in case of VPC. So once we are good with this part, so always remember ivaithe basics, security groups NACLs అయితే it's kind of first layer of defense only which will be working, and NACLs can consider as an optional or the additional layer, and it is not mandatory, and only if you are having some requirement to go ahead and use that, you can go ahead and come up with that particular instructions to go ahead and use it in your environment, right? So let's try to go ahead and take a look on that part of flow logs, and I'll show you how we can basically configure for a particular VPC in the environment, how we can configure and how we can monitor this particular logs in the environment, right? So let's go ahead and take a look on that particular part. So majorly to analyze the logs only. So accordingly, you can go ahead and block the traffic, or you want to allow the traffic and all, right? You can decide based on this particular factor. Yeah. Here you can see this is how you generally go ahead if you want to get any information about this particular flow log, right? So you can go ahead and configure it from the environment. So from the VPC or the subnets, whatever there in the environment, right? So we can choose the option called flow log. So let me try to show you. So select your VPC. So create flow log.
and here you can see, right? So this is very important. So here you can see different options, like what exactly the log you want to capture, right? So because all the logs to your VPC మనం చేసాం అనుకోండి, చిన్న అంటే జస్ట్ జనరల్ యాక్సెస్ కూడా జనరల్ యాక్సెస్ కూడా అన్ని అంటే ప్రతి చిన్న లాగ్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతుంది. సో మీకు అలా కాదు. సో ఇన్ కేస్ ఏదైనా ట్రాఫిక్ ఏదైతే యాక్సెప్ట్ అయిందో అది మాత్రమే కావాలి. ఎవరికైనా ట్రాఫిక్ డినై అయింది అనుకోండి, లేకపోతే రిజెక్షన్ ట్రాఫిక్ ఓన్లీ మాత్రం రావాలి, అలా కండిషన్స్ అన్నమాట. సో ఫర్ దాట్ యూ విల్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ విత్ ఇన్ ద ఫ్లో లాగ్ సెట్టింగ్స్. సో విచ్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ us to go ahead and handle. And here you can see the same. So any minutes ki capture cheyali log, accept, reject and all, and at the same time whether how you want to send this particular logs. You want to configure it to a particular S3 bucket, or you want to go ahead and configure to an CloudWatch, right? So where you want to go ahead and create a particular log group that you have. So we don't have any CloudWatch log group here, but it is nothing but అంటే ఒక కామన్ పాయింట్ లో ఎక్కడన్నా స్టోర్ చేయాలనుకున్నా కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు. S3 bucket is nothing but it's like a storage service అంతే. ఇప్పుడు మనకి EBS ఎలా స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ చూసాం కదా, అలా S3 అనేది ఒక స్టోరేజ్ సర్వీస్. అక్కడ అంత ఫోల్డర్స్ అండ్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటది. ఆ బకెట్ లో మనం మనకు కావాల్సిన డేటాను అంతా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో బకెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ ఏ కంటైనర్ అని చెప్పొచ్చు. సో దాంట్లో మనకు కావాల్సిన డేటా అంతా యూజువలీ స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో హెడ్ అండ్ సెండ్ దిస్ పర్టికులర్ లాగ్, రైట్? సో దెన్ ఒక కామన్ పాయింట్ లో మీరు స్టోర్ చేయాలి అనుకున్నా, యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్. And here we can also see few other options relevant to log format, how you want to maintain. So the default format and a destination port, source port, ekkada nunchi access ochindi, ఏ account nunchi ochindi, idanతా default. In case if you want to change the log format also, you can go ahead and do that. ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్పెసిఫిక్ గా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వద్దు, సమ్ యాక్షన్ కావాలి, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కస్టమైజ్ పారామీటర్స్. నాకు ఓన్లీ ఏ పోర్ట్ మీద కనెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఏ ఐపీ నుంచి కనెక్ట్ చేస్తున్నారు, నాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలు. ఎనీథింగ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్స్ యూ వాంట్, యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ సెలెక్ట్. మీరు ఇచ్చే మెట్రిక్స్ ని బట్టి ఆ లాగ్ అంతా క్యాప్చర్ అవుతుంది, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ద లాగ్ ఫార్మాట్ యు ఆర్ గివింగ్, రైట్? సో అదే ఫార్మాట్ లో లాగ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో మీకు కావాలంటే AWS డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ప్రాబ్లమ్. సో అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ come up and use that particular format in order to go ahead and get the logs to your environment, right? So one is you can store into the storage service like S3 or any other CloudWatch log group that we do have, and at the same time log format can be decided by you only. ఇలా వస్తుంది. లేదంటే డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్ లో అయితే ఇంకా అన్ని వస్తాయి. మేజర్ గా పోర్ట్, అడ్రస్, ఏ ఐపీ నుంచి ట్రై చేస్తున్నారు, మొత్తం అంతా. So I want to give accept, flow log 1 minute, అంటే ప్రతి మినిట్ కి నాకు లాగ్ అవ్వాలి. యూజువల్లీ 1 minute వాడరు, జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్. So you have to give this information. So for that, let's try to go ahead and create a bucket. You want to create a new bucket, you can do that. ఇవన్నీ ఏంటంటే బకెట్ అనేది, సో ఇట్స్ కంటైనర్. సో ఇది ఉంది కదా, ఇది కంటైనర్ అన్నమాట. దీన్ని బకెట్ అంటారు. దీంట్లో మన డేటా అంతా దీని కింద స్టోర్ చేస్తాం. మనకు కావాల్సిన ఫైల్స్, బ్యాకప్ ఫైల్స్ అవన్నీ తీసుకెళ్లి మనం నెక్స్ట్ చూస్తాం. S3 స్టోరేజ్ సర్వీస్, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ service in AWS. So there the format of the data that it is getting stored is completely different.
with respect to EBS if you compare, right? So this is completely different how we actually store the data. And here this is also region specific. So some things are like similar, but most of the things that you'll have a difference with respect to the environment. So there we can see here what it will try to do is it will try to go ahead and store your data. So if you want to create or store your particular data somewhere, select చేసుకోండి copy and to identify a bucket. And so just for now you can just understand what it is. When you go there you will understand. It is just to identify the name అంతే. సో అక్కడ ARN AWS S3 అని తర్వాత వచ్చేది బకెట్ నేమ్ అన్నమాట. దాంట్లో నాకు ఆ లాగ్స్ అన్ని స్టోర్ అవ్వాలి. సో డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్ ఇది. Right. So here you can see from the flow logs whatever we have created, right? If you want to add any other customized rules, మీరు ఇందాక ఏదైనా ఫార్మాట్ ఏదైనా మిస్ చేస్తారు. So if you want to create a separate flow log also create, but that will be identified with the name. In name to then identify చేయొచ్చు. So what is exactly the flow log, and if you want to send it to a monitoring service like CloudWatch, you can do that. And also at the same time, so delivery group we did not discuss, so that's why I did not go to that particular part. S3 అనేది ఏంటంటే జస్ట్ ఒక ఫోల్డర్ లో స్టోర్ చేస్తున్నారు అంతే. ఆన్లైన్ అంటే ఇంటర్నెట్ త్రూ రిమోట్ ఎండ్ లో మీ పర్టికులర్ లాగ్ ని మీరు స్టోర్ చేయడానికి అది యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ హియర్ యూ మైట్ నాట్ బి ఫీలింగ్ ద మచ్ డిఫరెన్స్, ఎందుకంటే మన VPCని ఎవరు బయట నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవట్లేదు కదా. సో యూ విల్ నాట్ see any kind of traffic initiated for now, but in general, so in order to enable the flow log, so you have to go ahead and take all these settings, right? So just గుర్తుపెట్టుకోండి filter options. So ఏమేమి traffic ని monitor చేయాలనుకుంటున్నారు, and what is the destination you want to store these logs, right? So ఈ logs అన్నిటిని ఏదైనా కామన్ పాయింట్ లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటే, so give that logs information, like it is supported. It will help us to go ahead and store these logs in case of S3 bucket and as well as CloudWatch delivery group. So we did not discuss about the delivery group and all with respect to CloudWatch. So I have just shown you into the S3 bucket. It is nothing but a container, and under which we can go ahead and basically store our data. So మనకి particular environment కి కావాల్సిన డేటా అంతా ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ particular sample bucket policy ఏదైతే ఉందో అక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. So this will help us to go ahead and get all the information in the environment. Right, so this will take some time. మనం flow log ఇప్పుడే enable చేసాం కదా. So it will take some time to go ahead and get started with the log, and at the same time ఇక్కడ మనకి ట్రాఫిక్ ఫ్లో అవ్వాలి, అప్పుడే లాగ్స్ వస్తాయి. అంటే ఎవరైనా లాగిన్ అయితే ట్రాఫిక్ యాక్సెప్ట్ చేయడం లేకపోతే రిజెక్ట్ చేయడం మీరు ఇచ్చే రూల్స్ ని బట్టి ఉంటది కదా, అప్పుడు ఆ లాగ్స్ అన్ని ఇక్కడ డంప్ అవుతాయి. బట్ యూ కెన్ జస్ట్ సీ ద కాన్ఫిగరేషన్, ఎందుకంటే మనది ఎవరు బయట నుంచి యాక్సెస్ చేయట్లేదు కాబట్టి లాగ్ లో క్యాప్చర్ చేసి మనం స్పెసిఫిక్ గా అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఏది ఉండదు. కాకపోతే జస్ట్ ఏంటి అంటే, సో జస్ట్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్ flow log part. So how exactly they are trying to go ahead and configure the settings and all, right? So just try to go ahead and take a look on that particular part. So that will be enough. And apart from that, gateways NACLs. Okay, let me go through the VPN part then, if you are good with this. Yeah. So if you remember, I have said there are multiple ways to go ahead and get access to your private EC2 instance. So whatever we have seen so far, right? So that how we are connecting to our private EC2 instances most of the time, అదే particular VPC లోనే మనం ఇంకొక
పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్స్ ని లాంచ్ చేసుకుంటున్నాం, రైట్? సో అదే ఎన్విరాన్మెంట్ లో పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసుకొని ఆ రెండింటికి కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అసలు నాకు పబ్లిక్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ లేవు నా ఎన్విరాన్మెంట్ లో. అప్పుడు నేను ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ని ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి? సో ఇప్పుడు దాకంటే ఓకే, we have seen every time if you see there was a public instance, there was a private instance, and every time whenever you want to go ahead and connect to the private EC2 instance, so we are taking help of this public subnet server. But here what I want to do is I don't have any of my instances in the public subnet. అన్నిటిని నేను బ్లాక్ చేసుకున్నాను. I don't want to like allow from the outside world, so I want to just limit access to my EC2 instances to ensure more security. So I don't have any kind of public EC2 instance. సో అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ అప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? సో ఇన్ కేస్ అప్పుడు ఆ కండిషన్స్ లో నేను ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే what is the option I do have, right? So you have multiple options in VPC, so where we can go ahead and basically connect to the private EC2 instances, out of which VPN is one of the option which you can use, right? So if you have heard, you might have heard people will be having the VPN in their office laptop, and only if VPN is connected, then only they'll be able to connect to their office network, రైట్? సో కొంచెం అలానే అనుకోండి. సో ఏంటి అంటే పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి రిలేటెడ్ డేటా ఓన్లీ ఆ VPN నుంచి మాత్రమే యాక్సెస్ వస్తుంది. సో బయట నుంచి యాక్సెస్ రాదు, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే. సపోజ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ అపాన్, రైట్? సో దోస్ డేటా లైక్ సర్వర్స్ కానీ ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్స్ అంటే వెబ్సైట్ రిలవెంట్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ నాకు ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ VPN కి కనెక్ట్ అయితేనే వస్తుంది. సో ఇవేంటి అంటే డిఫరెంట్ వెండర్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్, లైక్ సిస్కో అని, and so you do have some other alternatives also which we really have for the firewalls which are giving this flexible option to create the VPN. So based on the vendor, you will have the credentials maintained, and accordingly you will be able to connect to the VPN and then connect to your servers or to your environment, right? Here also much similar way which we'll be using, but however we have to purchase the VPN, right? So మనం VPN purchase చేసుకోలేం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక లైనెక్స్ సర్వర్ ని ఒక ఫైర్వాల్ లాగా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనమాట. అంటే దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ వేస్తాం, VPN సాఫ్ట్వేర్ వేసేసి దాని నుంచి ఒక ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో చూస్తాం. అదే ఇక్కడ ఓపెన్ స్వాన్ సాఫ్ట్వేర్ అని ఉంది కదా, అదే ఈ ఓపెన్ స్వాన్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే నా సర్వర్ లో జస్ట్ ఆ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ని వాడాను అంతే, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో అలానే మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే మన ల్యాప్టాప్ లో సాఫ్ట్వేర్ వేసుకొని దాని నుంచి ఆ EC2 ఇన్స్టెన్స్ యాక్సెస్ వస్తుంది. సో మీకు రియల్ టైమ్ లో కావాలంటే. సో నో వీ కెనాట్ యూస్ ఇట్ ఇన్ అవర్ లోకల్ సిస్టమ్, సో దట్ సాఫ్ట్వేర్ is supported on the Linux servers. So there I'm just trying to do the basic configuration and then show you. But however you don't need to worry about it. ఇది జస్ట్ ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మీకు ఇస్తారు, అండ్ దాని నుంచి కనెక్ట్ అయితే you will be able to go ahead and connect it to your VPN, and accordingly you can get access to your EC2 instances, right? So మీ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అన్నిటికీ అక్కడ నుంచి యాక్సెస్ వస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ టెస్టింగ్ కోసం ఏం చేస్తానంటే నేను ఒక లైనెక్స్ సర్వర్ ని VPN లాగా యూజ్ చేస్తాను, దాంట్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, రైట్? సో ఓపెన్ స్వాన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి అండ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్, అండ్ ఇది అప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది ఒక VPN లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఈ కంప్లీట్ సెటప్ అంతా ఒక VPN లాగా ఉంటది. సో దీని నుంచి దీనికి కనెక్ట్ అవుతాం, అండ్ దేర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ ద ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ ద పబ్లిక్ IP. సో జనరల్ గా ఏం చేస్తాం అంటే ఈ సర్వర్ నుంచి దానికి పింగ్ SSH చెక్ చేస్తాం మొత్తం కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత, ఇన్ ఆర్డర్ టు సీ వెదర్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్సెస్ is coming up or not, right? And here you can see the same, which is considered as a corporate network. అందుకని ఇక్కడ కార్పొరేట్ నెట్వర్క్ అని ఉంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అంటే ఈ నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అయితేనే నేను EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కి యాక్సెస్ తెచ్చుకోగలుగుతాను, అదర్వైజ్ ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గో హెడ్ అండ్ connect to that particular private EC2 instance, right? So here this is the done. So how you will do is generally you will configure two different VPC, ఎక్కడున్నా పర్లేదు, ఇది ఒక జస్ట్ ఒక సింపుల్ లైనెక్స్ సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి పబ్లిక్ సబ్నెట్ లో, దాంట్లో ఓపెన్ స్వాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ అప్డేట్ చేయాలి, అండ్ అంటే AWS మీ సర్వర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ సైట్ లో మనం అక్కడ కూడా కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కన్సిడర్ as an AWS side of the network. So once we are doing with this configuration, we will verify the communication and then we will proceed further. So let me go through the steps. So we'll do the configuration in the next session. Here you can see one server where you will create the gateway, another
which will consider as a customer data network or the environment from which you want to connect to the EC2 instance. Right, so you will create the VPC and then you will create the route table, everything same public subnet మొత్తం చేసిన తర్వాత అడిషనల్ గా చేసేది ఏంటి అంటే ఇది. రైట్, సో మీరు ఏ సర్వర్ అయితే మీరు ఒక VPN లాగా యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ఆఫ్ ఫ్రీ కాబట్టి అంటే ఫుల్ లెవెల్ ఆఫ్ రూల్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చేయలేము, కాకపోతే జస్ట్ మన టెస్టింగ్ కోసం, సో జస్ట్ ఫర్ అవర్ లెర్నింగ్. సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ యూజ్ దిస్ ఓపెన్ స్వాన్ సాఫ్ట్వేర్. లెట్ మీ యాక్సెస్ ఆఫ్ ఫైబర్. ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ చేస్తాం. You will configure other VPCA, so which is considered as the EC2 instance. దీంట్లో private EC2 instance launch చేసుకుంటాను. And then you have to go ahead and do this few more settings from the environment, and this is the configuration file. ఇది important అన్నమాట. So this is the configuration file which will be updating. So telling the system a particular IP address కి access allow చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఇదంతా మనం ఏదైతే లైనక్స్ సర్వర్ లో ఓపెన్ స్వాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామో దాంట్లో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా చేయాలన్నమాట. సో దెన్ ఓన్లీ ద సిస్టమ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ VPN and then you will be able to go ahead and get access to the private EC2 instance from that server. Right, so I'll just give this, so take a look. So meanwhile, and so in the next session I'll try to go ahead and finish this part of site to site VPN, and I also want to give a more overview of the endpoints other area, and also you will have other alternative options to connect to the private EC2 instances. ఎందుకంటే సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ కి మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ సపోర్ట్ చేస్తాయి. సో అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఆర్ దోస్ సర్వీసెస్. అట్లీస్ట్ ఒక కాన్ఫిగరేషన్ చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ మనకి బేసిక్ ఓవర్వ్యూ ఉండాలి, ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్ ఇంకేమున్నాయి కనెక్టివిటీకి అనేది. సో దట్ ఐ షేర్ విత్ యూ, సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఏ లుక్ వన్స్. రైట్, సో అది మనం ఫస్ట్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం. సో ఫర్ నౌ దిస్ ఇస్ enough. Let me just end it. This will take some time, at least like 25 to 30 minutes this will be taking. So I'll do the configuration in the next session. Meanwhile, what you can do is on this weekend you can go ahead and finish the part of VPC. Right, so VPC ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, how to enable the VPC peering, NAT gateway, NAT instance, whatever we have discussed, flow logs, NACLs, what are the differences between NACLs and security groups, all these basic concepts you can go ahead and take a look. Right, ఇది సింపుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దట్ 2 VPCs ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ కి టైం పడుతుంది. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ విత్ VPC క్రియేషన్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఇట్. దిస్ ఇస్ నాట్ మచ్ కాంప్లికేటెడ్. Right, so meanwhile particular area may strong unte, so it will be easy for me coming up in the next session. So these are like additional things. ఈ VPN కూడా అడిషనల్. మీకు ఇన్ కేస్ టఫ్ అనిపిస్తే లీవ్ చేసినా పర్లేదు, ఎందుకంటే మనం లైనక్స్ సర్వర్ లో ఏం ఇన్స్టాల్ చేయం నార్మల్ గా రియల్ టైమ్ లో అయితే. జస్ట్ మీ విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లోనే VPN కాన్ఫిగర్ చేసుకుని దాని నుంచి కనెక్ట్ అవుతారు అంతే. సో ఇది జస్ట్ ఏంటంటే మనం సెటప్ కోసం ఏమేం కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయన్న ఐడియా కోసం జస్ట్ చూస్తున్నాం అంతే. రైట్, సో మీకు ఇది టఫ్ గా ఉంది అనుకుంటే you can ignore it. I'm only saying it, but at least whatever we have discussed so far, ఇప్పటి వరకు ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో బేసిక్ VPC క్రియేషన్, సబ్నెట్స్, రౌట్స్, NAT గేట్వే, NAT ఇన్స్టెన్స్, VPC పేరింగ్, NACLs, రైట్, ఇక్కడ వరకు మాత్రం కంపల్సరీ తెలియాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే దట్ యు నో the VPC creations and all, right, so అవి బేసిక్స్ అన్నమాట. సో that should be mandatorily known to go ahead and proceed. Right, I'll share this relevant documents and the pages. You can go ahead and take a look. Right, so ఈ particular weekend matram, so just try to go ahead and spend some time on creation of the VPCs and all these different sections from there, right, so that you should be able to good by Monday. So whenever I'm talking about VPC, automatic ga manaka components ఏమేం ఉంటాయి and how to create and ఏ రిక్వైర్మెంట్ అప్పుడు ఏ particular service ని పిక్ చేసుకోవాలి అనే basic thing ఉంది కదా, so that you will get an understanding, right, so that will be enough. And as I said, don't ignore the differences between NACLs and as well as security groups. Another important part, so కంపల్సరీగా తెలియాలి NACL ఎలాంటి కండిషన్ అప్పుడు యూజ్ చేస్తాం and security groups in what condition, this will be helpful, right, so that particular basic thing at least we should know before going ahead and ఇన్వాల్వింగ్, రైట్. సో మీరు అది ఏది యూజ్ చేయాలి అన్న, సో కంపల్సరీగా ఫస్ట్ మనకి బేసిక్ కాంపోనెంట్ అది తెలియాలి. అది తెలిస్తేనే మనం ఫర్దర్ వెళ్ళి హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం. సో ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఏ లుక్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్ వన్స్.
Okay then.